ಹಲೋ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಸರ್ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ನಾನು ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಯಾಕೆ ನಿಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎನಿವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಿ ಜೆ. ಶಿ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಿ ಜೆ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೋಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Anyway, jokes apart, my dear students, and I always say start your day, start your studies with a smile. So ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಯು. ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮೈಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I take, see, as I say, word vector product, now two vectors ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ the answer is also a vector product. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕೇಲರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವೇರ್ when you multiply two vectors, when two forces are multiplied, you get one more force which is perpendicular to both the forces. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, perpendicular to these two vectors. Even when you discuss Biot-Savart law, you will get like magnetic field perpendicular to IDLR. ಈ ರೀತಿ a lot of things are there where we get a vectors actually. Basic definition ಅಂದ್ರೆ when you take a two vectors, a vector ಅಂತ ತಗೋಣ. If I take a vector and then if I take one more vector, cross product, it's called cross because the cross is there. Then we call it as modulus A and modulus B and then sine theta and then n cap. There are so many formulas in physics. Now there's sine theta, QVB sine theta, force explained by charge is QVB sine theta, force explained by conductor ILB sine theta, and also a torque acting on a coil kept in a magnetic field, NAB sine theta. ನೆನಪಿದೆಯಾ? NAIB sin theta ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆಲ್, ಈವನ್ ಐ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಎನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಎನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ದೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಟೂ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, or they say a vector perpendicular to two given planes, or find a plane perpendicular to two given planes. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ perpendicular to two given ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then this is called as cross product. Very simple. ನೀವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್, ಫಾರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್, you always get when two vectors are perpendicular, you get one more vector perpendicular to this vector. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ take thumb rule. If I rotate it, two vectors ನೀವು rotate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, for example, if I take a bottle of water and if I rotate a cap like this, when two vectors are rotated and then you get a one more vector perpendicular to these two, either it's inwards or outwards. Right, clockwise, anti-clockwise irbodu. Anyway, a lot of things are there. I just want to tell you that whenever two vectors are multiplied, you get a one more vector itself which is perpendicular to given vectors. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಬಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can clearly see from this, suppose if the two vectors are parallel, then if it's parallel, then you can clearly say the almost the value of this cross product is 0. And then if the two vectors are zero vectors also, and if the two vectors are perpendicular, then what happens? The value is basically maximum value. ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ when a charge enter perpendicular to the magnetic field, then it experiences the maximum force and it takes a circular motion. Everything is related. Perpendicular ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sin theta becomes 90, it just become A into B ಅಂತ, modulus of A into modulus B ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನೇ ನಾವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you try to understand when you multiply two vectors, for example, diagram explain ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ actually. If I take like this, always if I take an I and if I take J, if I take K, always remember if I multiply I into J, I'll get a vector which is perpendicular to both I and J, that is K. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. if I do I into J, I'll get a vector which is perpendicular to K. Suppose if I do J into I, I'll get a vector in opposite direction. For example, ಇದನ್ನ ನಾವು J cross I ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ I into I ಮಾಡಿದ್ರೆ, I into I ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, J into J 0 ಆಗುತ್ತೆ, K into K 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್,
ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಐ ಇಂಟು ಐ ಯು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಐ ಇಂಟು ಜೆ ವಿಲ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ತುಂಬ ಜನ ನೋ ದೇ ಮಗ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ x1 i ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ y1 j ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ z1 k ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡಾಗ x2 i ಕ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ y2 j ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ z2 k ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲಾಜಿಕಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಐ with all these three. But when you multiply I and I will vanish alva. So I and I will vanish, I and j will come. So x1 y2 I and j. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಯು ಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ನಾಟ್ ಗೋ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ ಡಿರೈವೇಷನ್, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ x1 ಇಂಟು ಬೇಸಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ x1 ಇಂಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ x1 ಇಂಟು x2, x1 ಇಂಟು y2, x1 ಇಂಟು z2. ಬಟ್ x1 ಇಂಟು x2 ಟರ್ಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ x1 ಇಂಟು y2 ಬರುತ್ತೆ, x1 into z2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x1 into x2 0 ಅಲ್ವಾ, x1 into y2 ಏನಾಗುತ್ತೆ x1 y2, i into j is k ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ x1 into z2, ಸೊ x1 into ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ i into k, ಸೊ i into k ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ j ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಐ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ x1 into z2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ I into k, so I into k is minus j. So minus x1 into z2 and then minus j ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Anyway, see ಈ ರೀತಿ, so I am not telling derivations, you can do similarly. NCL ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ y1 you have to multiply all these three, z1 you have to multiply all these three. So totally ನಿಮಗೆ 6 terms ಬರುತ್ತೆ. So when you have to multiply, you have to literally remember 6 terms. That's very difficult, no? That is the reason why we make use of determinants and vectors. So determinants and matrices. Matrices ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ matrices and determinants. You just study matrices just like that. No, it's not like that. There's a lot of application. There's a meaning. In fact, next lecture I'll tell you coplanarity ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ matrices ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we'll find the area, parallelogram ಅಂದ್ರೆ ಏನು, scalar triple product ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಟಾಪಿಕ್ matrices. ಈವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು when you go to higher lectures, higher standards, you'll understand. Okay, ಇಲ್ಲಿ so instead of remembering all those things, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what is the simple? Instead of remembering 6 terms, we can just say that A cross B is nothing but, so I can just say the values like I, J and K ಅಂತ ಬರೆದು ನಂತರ x1, x2 and y1, x1, x1, y1 and then z1 and x2, y2 and the z2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you just have to find determinant. So this is the exactly. So if you want to do A cross B, then instead of remembering such a big thing, you will get literally 6 terms ಬರುತ್ತೆ. Instead of remembering that, we remember this. If you want, you can find out this x1 y2 k ಅಲ್ವಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get x1 y2. It is x1 y2, x1 y2 along k ಅಲ್ಲ. Okay, fine. If you want to find the k, look at it. If you try to take along the k now here, so you get clearly, you will get like this x1 y2. See x1 y2 into k ಕ್ಯಾಬ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು j ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ j ತಗೊಂಡಾಗ ಲೀವ್ ದಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ x1 z2 ನೋಡಿ, x1 z2. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ವಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಆಲ್ಸೋ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, when you find the cross product of two vectors, they always give the area. So ಆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು, ಆ ಏರಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಕೇಲಾರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾವು ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ. ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು, so if you take third this one, so what it says is basically, suppose the if you do, what is the meaning of this ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you do the A cross B and if you find the modulus of that, then you get the area of the parallelogram, area of a
ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೈ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ನೀವೇನು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಓಕೆನಾ. ಹಿಂಗೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ that comes in your PUC board exam. Find the area of a parallelogram. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ನೀವೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್? ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಒನ್, either of the one of the parallel side. And the, if suppose if you have parallelogram like this, the area of parallelogram is given. But suppose if this is x, and if the distance is d between the parallel lines, the area is basically, we already know it is x into d ಅಂತ. So area of parallelogram ಏನು, either of the parallel, ಯಾವುದೋ ಒಂದು parallel line length ಮತ್ತೆ distance between the parallel line, that is called area. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, for example, I'll just prove it. See, you don't have to mug up anything. So ಈಗ ನಾನು ಒಂದು, I need to find the distance d ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ towards this is a cos theta. It's like, what is it? Resolving of vectors. Towards this cos theta, away from the sin theta. ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಬಂದು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇದು a sin theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು b ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಬಂದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ b. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ b, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ a, and then sin theta. That is nothing but a cross b, no? And if you find entire modulus again, so overall modulus, that's the reason I'm not taking n cap here. So that is nothing but sin theta, no? That's nothing but an area, right? See how we got it. So exactly matching ಇದೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ. That's all my dear students. And also if you want to find next one more area of a triangle, so ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. So if I take half into a cross b, obviously it's a common sense, is nothing but you'll get an area of a triangle. ಎಂತಕ್ಕೆ area of a triangle? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು, ಇಫ್ ದ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ವೈಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಟ್ವೈಸ್ ಇದರದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, especially for competitive exam point of view, but board examination point of view, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಹೆಂಗೂ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಎಂದಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ತುಂಬ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಾ, ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಟೂ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ತುಂಬ ಕಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು, ಸೊ ಐ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ write down everything, just all the formulas and concepts, and let's do the next questions, okay? And also coming to the first question, so ಇಲ್ಲಿ, and also as I said, this PDF is already available in Simplified Minds app. I've just taken all the previous year's questions, and you can download this PDF for free, and it will be really helpful for you, okay? And also I myself have developed a courses completely for mathematics, so if you're interested, you can also look into the mathematics course. But don't worry, I'm teaching here also, okay? Now here, so Bandili, so what is the first question here is basically, let's take some questions now. So 1 markers, there's no questions from here, and the question, okay, fine. So they're asking like, find a question, find the area of a parallelogram. And the question is, find the, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ವೆನ್ ಐಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಹೂಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ, ಹೂಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ sides are determined by the vectors. I'll directly write are determined, adjacent sides are, I'll directly write adjacent sides are vectors given by
determine ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So given by, so they given two vectors. ಒಂದು a vector ಬಂದು I cap minus j cap and then 3 cap. So I cap minus j cap and plus 3j cap, and b vector ಬಂದು 2i cap minus 7j cap, 2i cap minus 7j cap and then plus k cap ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So just check whenever you're writing question from the question paper also, please check once. I 1 minus 1 3, 2 minus 7 1. Okay, the question is very simple. So ನೀವೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ first coming to this one now, it's very simple. It is, so two vectors are given, so you don't have to write a diagram, but I am just writing diagram here. So a vector ಬಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, b vector ಬಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you have to find the area of the parallelogram. So ಇದರ area find ಮಾಡೋಕೆ always this gives area. So ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ find ಮಾಡಿದ್ರೆ you always get a area. And what is the direction of vector? Area also has a direction. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ first chapter physics ಅಲ್ಲಿ we take even the area also is a vector. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? We take vector in physics ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು. So always the plane surface also has a direction. The direction of surface is given by n cap ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. So physics ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. Whenever you find EDS, ನಿಮಗೆ Gauss law, flux law find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we take ds, ನೆನಪಿದೆ ds vector ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ds vector. So ds vector, and then we also say electric field ತಗೊಂತೀವಿ, and then E and ds are in same parallel. So a area is also a vector, and the direction of that is perpendicular to these two. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ, a cross b ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್. It also has a direction. I can't show this. Like ಈ ರೀತಿ ಆಚೆಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? That's what they mean. That's why it's everything is connected. ಓಕೆನಾ? ನಂತರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ a into b ತಗೊಂತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, a cross b ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ i, j ಮತ್ತು k ಅಂದರೆ ಏನು? 1 minus 1 3 and 2 minus 7 and 1. Be careful when you're finding the answers, substituting and all. So find the vector first, and so vector is I into, leave the column, minus 1 into 1 is minus 1, and minus 7 into 3 is 21, and minus j, second always should be negative, and leave that row, that column, and then 1 into 1 is 1, r 6, and the k, and then basically what happens, leave that row, that column, and minus 7, minus of minus 2 plus 2. So then afterwards, so check once again. It's always good to check. Quickly check it. Minus 1, because they always students ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ minus plus ಅಲ್ಲಿ. 21 minus of minus, basically minus of minus ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ 21 out, plus 21. Leave that row column, 1 ಇರುತ್ತೆ, 2 3 6 minus 6 directly. K, leave that done, minus 7 and plus 2. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. Then you can clearly see it as 20i and minus ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ plus 5 j cap ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ minus 5 k cap ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ we already have 5. So you can directly find the magnitude here. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ magnitude find ಮಾಡ್ಬೋದು, but don't do that actually. So wait ಮಾಡಿ, because this 5 is already common, isn't it? You'll get a big numbers to get it. So take the 5 out. ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ 4i cap j cap minus k cap ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರದ್ದು magnitude find ಮಾಡ್ತೀವಿ, because this is the vector what we got, and magnitude of this vector is given by, so magnitude 5 ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ root of these things, 4 16 plus 1 plus 1, so 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 2s 18. ಸೊ 18 ಅಂದರೆ 9 2 18. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ 5 into root of 9 into 3 ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ root 3, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 3 ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 5 15. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 15 root 3 square units. Physically, maths we just write square. Even if you don't write, they should give the answer, because it's not a physics, it's a mathematics. Okay, you just get the answer, that's sufficient. It's understood, it's an area. So question is ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? It's very very simple. ಈ ತರ questions ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. a cross b ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ they'll give some points here for you. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು P1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ O A ತಗೊಂತೀನಿ, B ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ they'll give it that clearly. Find the area of a triangle enclosed by the points
ಓ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗೇನು ಮಾಡೋದು ನೀವು ಓ ಎ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓ ಎ ವೆಕ್ಟರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಓ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಓ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಓ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ you can't say A, B and B, C. No. It should start from A one. Look at how it's starting. A. It should be like A, B, C 3 points ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು A, B, A, C ತಗೊಬೇಕು. I think there is a question also is there. So inside the question, where is the textbook? Okay, there's a question also like this. I'm just telling you, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ there's also a question like ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 24 ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ NCERT ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 24 ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 24. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮಾಡಿ. ದೇ ಗಿವನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟು. ನೀವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬಿ ಎ ಸಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ, ಸಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬಿ. ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 24 they have taken A, B and A, C. It's a very simple question. Same way ಮಾಡಬೇಕು, just points are given. Please do solve this question also, okay? And it's also worked out. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌ ಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎ ಬಿ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ನಂತರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ನೌ. ಸೊ ನಂತರ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ next question. So question is, that's a very nice question. Please understand this. And this kind of questions, again, question number, one more question. Suppose if they given, if a vector is 2i cap and 2j cap and 3k cap and the b vector is question, you don't have to have this shit, just understand this. I'm writing question itself, 2j cap and k cap. You know, they also given c vector and the c vector is given as 3i cap plus j cap and ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then they're saying that these are such that these are vectors are such that they are such that a plus lambda b vector is perpendicular to c vector. They're asking this, and find the lambda, find the value of lambda. First question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. They given that, so if these questions, if a vector 2i cap 2j cap 3k cap and b vector is given as minus i cap 2j cap k cap, c vector is 3i cap j cap, such that a plus lambda b is perpendicular to c, and find the value of lambda. In lambda ಎಲ್ಲಿದೆ? Where is lambda? Oh sorry, yeah, lambda is here. No, okay, fine. Okay, sometimes they give you lambda here also. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ there are so many questions ನಿಮ್ಮ KCET ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, there are so many questions even in KCET also where you have to find this lambda. 3D ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ KCET ತುಂಬ ಸತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ KCET ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ a plus lambda b is perpendicular to c ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ a plus lambda b ಬಂದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವೆನ್ ಟೂ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ವೆನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ದೇ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ 0. ಅಂದರೆ ನಾನು a plus b ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 0 ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. You can do dot product. So when you multiply when something is perpendicular, then the dot product is basically 0. I think this is the question comes in vector scalar product. So I must mistakenly took this question, but it's fine. So anything is fine. So ella onde alva. So we'll do some more questions in vector also. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
I took this question because I thought I saw it something different. They asked us to find lambda. So illi, so what you can say is that, so if it comes in KCET, a plus tannodi add martini. Anyway, k is not there here. So what I'll do is 2 lambda multiply martini jote. So I'm taking only the coefficients 2 minus lambda, that with c, that is 3, and then that again what is the other one is beat next one is second coordinate alva 2. So 2 plus 2 lambda, that into its value, that's 1, that must be equal to 0. Fine, if you just find this 6 minus 3 lambda plus 2 plus 2 lambda equal to 0, and so minus lambda is equal to minus 8, and lambda is equal to 8. So lambda is equal to 8. See now, with the very least number of steps, I think this question was asked for 3 marks. In the board exam, 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. At the competitive exam, 1 mark ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to be really fast in thinking. ನೀವು questions solve ಮಾಡಿ, in fact, ಇದರಲ್ಲಾದ್ರೂ 2 point find ಮಾಡಬೇಕು. There's so many questions in KCET where you have to find only 1 point. But just finding 1 point, you'll get the answer. What is lambda value? Anyway, so I hope I'll just explain once again. So do not worry. I'll explain in detail now. So let's erase this. I'll explain in detail. Let's understand the meaning first. ಏನಂದ್ರೆ, so clearly they said that a plus lambda b, a vector plus lambda b vector dot c vector, because ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ, therefore answer should be 0. When I do dot product of something perpendicular, 0. Okay, now ega, so when you find this next chapter, there's one more topic next ಅಲ್ಲಿ coplanarity ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ we find a cross and dot. So there's why it's coplanar, v equal to 0. I'll tell you in the next lecture. So a plus lambda b ಅಂದ್ರೆ add ಮಾಡ first, for example. So a plus lambda, you add it first. Basically ನೀವು steps ಬರೀಬೇಕು. 3 markers ಅಲ್ಲ board exam ಅಲ್ಲಿ, you can write the step 2i cap 2j cap and 3k cap alba plus lambda times of b. What is b vector? Minus I cap plus 2j cap plus k cap, and then the whole thing into c. ನೀವು steps ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅದು exam ಅಲ್ಲಿ. So see what is c value? 3i cap plus j cap ಆಯ್ತಾ, that must be equal to 0. ಏನಕ್ಕೆ 0? because they perpendicular dot product 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ನೋಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, 2 minus lambda, i cap ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ, so 2 minus lambda into i cap. 2 ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 lambda 2 plus 2 lambda into j cap ಆಯ್ತಾ. ನಂತರ 3 plus lambda into k cap. So this is the vector what we got. This vector dot 3i cap plus j cap, it is 0 either, so there's nothing like that. I'm just showing you 0. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ when you multiply, what I told you, when you're doing dot product, you just multiply the corresponding values ಅಷ್ಟೇ, x1 x2 y1 y2 z1 z2, because ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ dot product ಅಲ್ಲಿ i into j ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. So 3 into 2 minus lambda, so you get like 3 into 2 minus lambda. ಅದೇ ರೀತಿ 1 into, so ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ಇರುತ್ತೆ 1 into 2 plus 2 lambda, so 2 plus 2 lambda as it is ಇರುತ್ತೆ, 1 into 2 plus lambda keep as it is, and ಇದೇನಿದೆ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 0 ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ 6 minus 3 lambda ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 plus 2 lambda ಬರುತ್ತೆ, which is equal to 0. And so 6 plus 2 is 8, 8 minus lambda is 0, and lambda is equal to 8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, such questions, lot of questions are there in the board, in the 3D geometry as well as in the competitive exam. Especially ನೀವು ಯಾವುದೇ competitive exam ತಗೊಂಡ್ರು find the value of lambda ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So that's how this question is. Let's see that some more things on this. So ಈಗ let's go into next, let's say one more question. So okay, many are from coplanarity. I'll discuss coplanarity. Okay, ನಂತರ so ಈಗ what is the question next? So I'll erase this, erase ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, just see that. ನಂತರ let's go for next question. So and next question ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ find a vector. I think this question is asked many times in the exam. So find a unit vector perpendicular to each of the a plus b. Okay, and this question asked similar to 2-3 ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2020. I'll write the question. Okay, find a unit vector. Question ನೋಡಿ, find a unit vector perpendicular to each of the vectors
A plus B and A minus B, where the given values, where the A vector is given by I cap, J cap and K cap A vector, B vector is given by I cap, 2J cap and then 3K cap. Right? So they're given. So whenever the question comes, whenever a question comes, find a vector perpendicular. If the question comes, find a vector perpendicular to each of the vector, then that is cross product. So ತುಂಬಾ ಸತಿ questions, find a plane, ನಿಮ್ 3D ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, find a plane perpendicular to two given planes, find a point, and even also you have something called as image. So ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಫೂಟ್ ಆಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಫೂಟ್, ಇಮೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. I'll tell you when I teach you the 3D geometry. This is called as, foot of the perpendicular, and image of this or this plane is this one. So if the questions ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be some vector here also. This vector will be perpendicular, so you have to find dot product is 0 ಅಂತ. So basically what I mean to say is, you will always use the find a unit vector perpendicular to, whenever the question comes, perpendicular to two given vectors. So vector perpendicular to two given vectors, it's always cross product. Okay, ಈಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಡು a plus b ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, add a plus b and subtract a minus b, then you multiply in that, then you get the vector which is perpendicular to these two vectors. For that you find the unit vector. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ your ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಯು ನೋ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, do by yourself, then pause and see what's the answer you're getting. Okay, so try by yourself. ಯಾವತ್ತಾಗ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, and that's the advantage of this, teaching on these videos and all. You can just pause it and do by yourself, then see that. But ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ we have to wait, so it will be waiting. Okay, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ, but it's a good one way. So yeah, the pros and cons and everything. Okay, so add ಮಾಡಿ a plus b. So very simple, directly go the steps now. So a plus b ನ add ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು, so add ಮಾಡಿ carefully, 1 plus 1 2 I cap and 1 plus 3 3 j cap, 1 plus 3 4 k cap ಆಯ್ತಾ. ನಂತರ a ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ b ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 plus 1 ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ 0 I cap minus j cap minus 2 k cap. Just check once again the question. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ವೇರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, yeah, 1 1 1 1 2 3. Okay, perfect. Okay, so 1 minus 1 plus 1 2, because this is crucial step. Okay, it there is no problem. 1 plus 2 3, 1 plus 3 4. Okay, fine. 1 minus 1 0, 1 minus 2 minus 1 and 1 minus 3 minus 2. So how students has to do, ನಾನು ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್. So both a plus b vector and and a minus b vector. So basically now if you want to find the c vector is nothing but the cross product of these two things. A plus b vector into a cross product. When you do cross product of these two vectors, you will get a c vector which is perpendicular to these two things. You can directly write the value also. And just how do you find a cross product for these two things? So the c vector is given by, just find I, j and k, 2, 3 and 4, 0, minus 1 and minus 2. Once you find this, you just expand it and find the values. So I into so more readily r minus 6 and plus 4, and then afterwards minus j. So leave that to that column. Added 4 minus 4 and 0. And that is 0 here, minus 0 ಬರುತ್ತೆ. So I'm just showing it. I'll just show this for you. Minus 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So k cap, where is k? Leave that one column. Minus 2 and 0. Okay, fine.
ಸೊ ಇದು 2i cap ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 4j cap and minus 2k cap. This is the value of this. What is it asking? Find a unit vector perpendicular to each of the vectors. Then this is what the vector we got it. We just have to find the unit vector. So vector divided by its magnitude is called as unit vector. So you can take 2 out. 2 2s are 4. 4 2 2s are 4 plus 16 plus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 24 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ root of 24. 24 means there is nothing but ಎಷ್ಟು in 4 sorry 24 ಅಲ್ವಾ. So you need 4, you can take common actually 12. So 2 into 12 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು actually. Root of 2 into 12, no sorry 6 4s are 24. Okay, fine, 2. So you can take 2 root 6 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು actually. Or you can just, what you can do is, instead of doing this way, you can take 2 here itself common. Initial 2 common ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ you will get the answer as ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ I cap 2j cap minus k cap ಬರುತ್ತೆ. This is more easy. 2 into root of this, root of 1 plus 4 plus 1. So 1 plus 4 plus 1 is 6, root 2 root 6. This is more easy alva. So that's all. You just have to divide this vector 2i cap plus 4j cap minus 2k cap divided by 2 root 6, and whatever that goes, you just write it as like 2 2. You can write here itself, or 2 2 get cancel out. I by root 6 plus 2 by root 6 into j cap minus 2 2 cancel out. So 1 by root 6 into k cap. Okay, that's how we can write. This is a unit vector which is perpendicular to both the vectors. So these are the types of questions which are coming in usually in a board exam. First to artha madkoli concept artha adre obviously that things will be very easy. And also there are some this is about this lecture, and the next lecture coplanarity we discuss mana. Coplanarity is a very important topic, and also many student doesn't do because it's given the last exercise 10.5 irutte. ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So don't worry, I will explain that in a very good manner, and then we can you can rock in the exam. I hope this video has benefited you a lot. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, and this video has helped you a lot. And thank you so much for watching, guys. And also, if you're interested in any courses, you can also look at the Simplified Minds app. And thank you so much for everything, and bye bye, take care, study well, and study with a positive feeling, and see you in the next video. Bye bye, take care.